Awami League ensures voting rights of people in Bangladesh, says Prime Minister Sheikh Hasina at Regional Envoys Conference in Rome. Prime Minister holds bilateral meeting with her Italian counterpart Giorgia Meloni. Two memorandums of understanding signed on cooperation in energy sector and cultural exchange. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry inaugurates National Fisheries Week and urges to increase fish production by utilizing advanced technology. Awami League to kick off electoral mission in September-October under Sheikh Hasina's leadership, says Obaidul Qadir. No crisis in country, rather crisis deepening inside BNP, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Dhaka-Narayanganj train service to resume from August 1. Russia launches air attack on Kyiv in response to Ukraine's attack on Moscow. And Pakistan take 12-run lead over Sri Lanka at stumps in rain-interrupted second day of second test in Colombo. Assalamu alaikum viewers, this is News at 10 on BTV and BTV World. I'm Imtiaz Ahmed Siddiqui. You just heard the headlines. Let's move on to the detailed stories. আমরা তাকাবো এমন এক পৃথিবীর দিকে যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য এক সংকটমুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম। এই ভবিষ্যৎ হবে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মুক্ত। Prime Minister Sheikh Hasina has asked the Bangladesh diplomats to stay vigilant against the anti-state propaganda, as the international community would not be confused and misled. The Prime Minister issued these directives while addressing the conference of Bangladesh envoys in Europe at her place of residence in Italy this morning local time. Sheikh Hasina also added all should be more active in their places where there are international organizations, so they also would not be misled and confused through the propaganda and misinformation. The Prime Minister said that there are some people who have taken shelter abroad after committing crime. They are spreading misinformation against the country. There are some people who could never take the country to a dignified position, and some criminals who took shelter abroad after committing crimes are spreading misinformation against the country, she said, adding, everyone should be aware against them. ভোটের অধিকার মিলিটারি ডিক্টেটররা কখনো ভোটের অধিকার দেয়নি, বরং ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। ভোটের অধিকার এদেশের মানুষের নিশ্চিত করেছে আমরা, আওয়ামী লীগ। আমাদেরই স্লোগান, আমার ভোট আমি দেবো, যাকে খুশি তাকে দেবো। এবং সেই ভোট যাতে মানুষ নিশ্চিতভাবে দিতে পারে, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স, ছবি সহ ভোটার তালিকা করা, আইডি কার্ড দেওয়া, এসব কিছু আওয়ামী লীগের এবং আমরা জোট করেছিলাম তাদের মধ্যেই আমরা সেইগুলি করেছি। আজকে আমাদের সরকার আমলে যে কটা উপনির্বাচন এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন হচ্ছে, সরকারের পক্ষ থেকে কখনো ভোট চুরি করতে বা ভোট সিল মারা বা ভোট কেড়ে নেওয়া আমরা তো সেটা করতে চাইনি। জনগণ আমাদের ভোট দিয়েছে, আমরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছি। আর এরা তো ইলেকশনই করেনি, যারা নির্বাচনই করলো না, নির্বাচন ঠেকাতে যে অগ্নিসন্ত্রাস করলো, ভোট কেন্দ্র পোড়ালো, প্রিসাইডিং অফিসার মেরে ফেললো, পুলিশ মারলো, 29 জন পুলিশ মেরেছে, তারা আবার ভোটের উপর কথা বলে কিভাবে? বিএনপি জামাত যখন ক্ষমতা ছিল কত টাকা দেশ থেকে তারা চুরি করেছে, কত টাকা তারা বিদেশে পাচার করেছে, যে আজকে বিদেশে যে বসে দেশের বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকা তারা খরচ করবার সক্ষমতা পাচ্ছে। কোত্থেকে পাচ্ছে? প্রত্যেকটা জায়গায় তারা মিথ্যা অপপ্রচার দেয়। এই অপপ্রচারে আমাদের অনেক সময় বিদেশিরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আর একটা দেশ তো আছেই সারাক্ষণ, মানে প্রত্যেক ইলেকশনের আগেই মানে আওয়ামী লীগের কিভাবে সরাবে সেই
দিকেই ব্যস্ত এবং তাদের কাছে আমার মানবাধিকার কথা শুনতে হয়, যেখানে খুনিদের আশ্রয় দেয়, অগ্নিসন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসের সাথে জড়িত তাদের নিয়ে ওঠা বসা। তারা আসে, যারা অগ্নিসন্ত্রাসের আসামি তাদের মানবাধিকার নিয়ে তারা ব্যস্ত, কিন্তু যে ভিকটিম, যা স্বজনহারা বা যে পুড়ে গেছে তাদের নিয়ে তাদের চিন্তা নেই। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি বাংলাদেশে দেখি। Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen and Prime Minister's Private Industry and Investment Advisor Salman Fazlur Rahman were also present. Prime Minister Sheikh Hasina held bilateral meeting with Italian Prime Minister Giorgia Meloni this afternoon. The meeting was held at the Italian Prime Minister's office, and the two Prime Ministers discussed various issues of common interests. After the meeting, two documents, including an MOU, were signed on cooperation on energy sector and cultural exchange programs between Bangladesh and Italy. The documents were exchanged between the two sides in presence of the two Prime Ministers. Later, Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen briefed the newsmen. Prime Minister's speechwriter Mohammad Nazrul Islam and Bangladesh Ambassador to Italy Mohammad Shamim Ahsan were present at the brief. তারপরে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয় এবং সেই আলোচনায় অনেকগুলো ইস্যু আসে। ইতালি যৌথভাবে কোলাবোরেশন করে আমাদের যে এই ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য এইগুলোর দিকে আমরা অগ্রসর হতে চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছে আমাদের দেশে লেদার গুডস আছে, তোমাদের এখানে লেদার আসে, কিন্তু এটা যাতে আরো সহজভাবে আসে, মোর সাইন্টিফিক ইনস্টিটিউশনাল ভাবে আসে, এই ক্ষেত্রে আমরা উভয় দেশ মিলে কাজ করতে পারি এবং তারা এটাতে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছে। Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhary has stressed the need for production of fish by utilizing the advantages of technology to strengthen the economy of the country. She was speaking as chief guest at the inaugural function marking the National Fisheries Week at the Osmani Memorial Hall in the capital today. Fisheries and Livestock Ministry organized the function. It is mention-worthy that Bangladesh is one of the top fish-producing countries in the world. Awami League General Secretary Ubaidul Qadir has said his party will kick off the electoral mission in September or October, comprising of all pro-liberation forces under the leadership of Sheikh Hasina. He said this at a view exchange meeting at the Awami League Central Office at Bangabandhu Venue in the capital today. সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে আমরা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সকল শক্তি, আমাদের সকল সংগঠন, আমাদের দেশের সংস্কৃতিসেবী, আমাদের দেশের ক্রীড়াবিদ, আমাদের দেশের সব অঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধা, কৃষক, শ্রমিক সবাই তথা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সকল শক্তিকে নিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা আগামী নির্বাচনে বিজয়ের লক্ষ্যে অভিযাত্রা এই দেশ আর ওই মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী পাকিস্তানের বন্ধুদের হাতে এই দেশ আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। এই দেশ আমরা আফগানিস্তানের বন্ধুদের কাছে নিরাপদ মনে করি না। এদের হাতে আমাদের গণতন্ত্র নিরাপদ নয়, এদের হাতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিরাপদ নয়, এদের হাতে বাংলাদেশের উন্নয়ন নিরাপদ নয়। Ubaidul Qadir said the Awami League wants a free, fair and peaceful election, free from violence, but BNP, which doesn't believe in people's mandate, is amassing firearms to create violence in polls.
সংঘাত আমরা করব না, আমরা মাঠে সতর্ক থাকব। সংঘাত যারা করতে আসে তাদেরকে প্রতিহত করব। তারা খালি মাঠ পেলে সংঘাত করবে, এটা সবাই জানে, এবং সেই প্রস্তুতি তারা নিচ্ছে। সীমান্তে এপার থেকেও খবর পাচ্ছি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ তাদের একটা অস্ত্র সরবরাহের একটা ঘাঁটি, বিভিন্নভাবে খবর আসছে। নিজেদেরকে তারা আজকে আগ্নেয়াস্ত্র এনে মজুত করছে। তারা জানে জনশক্তি কোনো শক্তি নয়, তারা মনে করে অস্ত্র শক্তি হলো আসল শক্তি, জনগণের উপর তাদের আস্থা নেই। The meeting was attended among others by Awami League Presidium members Motia Chaudhry, Lieutenant Colonel retired Mohammad Farooq Khan, Mufazzal Hussain Chaudhry Maya, Advocate Kamrul Islam, Dr. Mustafa Jalal Mohyuddin and Jahangir Kobi Nanok, Joint General Secretaries Dr. Hassan Mahmood and AFM Bahauddin Nasim, Presidents and General Secretaries of Dhaka Metropolitan North and South Units, Dhaka District Awami League Associate Organizations of the Awami League and parties members of Parliament in the Dhaka region. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said there is no crisis in the country, rather crisis is deepening in the BNP. He said this in response to queries from journalists after a function to unwrap a book titled Dipti Alauddin, a souvenir on valiant freedom fighters SM Alauddin at the Secretariat today. দেশে কোনো সংকট নাই, বিএনপির মধ্যে কিছু সংকট আছে, কারণ বিএনপির নেতারা নির্বাচন করতে চায় কিন্তু মূল নেতৃত্বের কাছ থেকে নির্বাচন করার ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত পায় না। এটা একটি বড় সংকট। বিএনপি একটি দল, এমন একটি দল কাউকে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইলেকশনও করতে দিচ্ছে না। এর একটি গণমানুষের দল বলে তারা দাবি করে। তারা তাদের নেতা কর্মীদের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করতে দিচ্ছে না। সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন করতেও বারণ করছে। এটি তো একটি দলের আভ্যন্তরীণ সংকটের বহিঃপ্রকাশ। কখন যে সেই দলের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে সেটি এখন সময়ের অপেক্ষা। এইভাবে যদি তাদের দলের নেতাকর্মীদের নির্বাচন থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়, সেই দলের মধ্যে যে কোনো এক সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। আর ছোটোখাটো বিস্ফোরণ এর মধ্যেই হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে তারা তাদের দলীয় নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণ করতে বারণ করেছিল। তাদের অনেক নেতা সেখানে অংশগ্রহণ করেছে, কেউ কেউ জয়লাভও করেছে, এবং তাদের আক্ষেপ আমরা পত্রপত্রিকায় এবং টেলিভিশনের পর্দায় শুনেছি। আগামী সংসদ নির্বাচনে তারা যদি নির্বাচন বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয়, বড় বিস্ফোরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। Dr. Hassan Mahmood also responded to questions from journalists over the rallies of BNP and the Awami League on the same day. বিএনপি যেদিন সমাবেশ ডাকবে সেদিন এত বড় ঢাকা শহরে আর কেউ সমাবেশ করতে, জনগণ তো আতঙ্কে থাকে। সরকারি দল হিসেবে আওয়ামী লীগ কিংবা এর সহযোগী ভাতৃপ্রতিম সংগঠনের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের পাশে থাকা, ঢাকা শহরে কিংবা দেশে কেউ বিশৃঙ্খলা যাতে সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য সতর্ক থাকা, এটি দায়িত্ব। এবং সেই কারণেই 27শে জুলাই যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ যৌথভাবে সমাবেশের ডাক দিয়েছে। দেশে যদি সংঘাত তৈরি হয় সেটি সরকারেরই বদনাম হয়। সুতরাং সংঘাত আমরা তৈরি করতে চাই না, বরং বিএনপি সংঘাত তৈরি করার অজুহাত খুঁজছে। ইতিপূর্বে ঢাকা শহরে তারাও বড় সমাবেশ করেছে, আমরাও বড় সমাবেশ করেছি 1.5 কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে। ঢাকা শহরে কিছুই হয়নি, এবং সেই দিন আমাদের দল সর্বোচ্চ সংযমের পরিচয় দিয়েছে। আমরা এখনো চাই বিএনপি শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করুক, কিন্তু তারা যেহেতু অতীতে সময়ে সময়ে মানুষের সহায় সম্পত্তির উপর হামলা পরিচালনা করেছে, পুলিশের উপর হামলা করেছে, পথচারীর উপর হামলা পরিচালনা করেছে, গাড়ি ঘোড়া ভাঙচুর করেছে, আগুন দিয়েছে, সরকারি দল হিসেবে আমাদের মানুষের পাশে থাকা দায়িত্ব। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই 27 তারিখ সমাবেশ ডাকা হয়েছে।
Shejoti Alauddin, the daughter of valiant freedom fighter S.M. Alauddin, and journalist H.M. Tariquddin were present at the book unwrapping function. Railways Minister Nurul Islam Shujon said rail communication on Dhaka-Narayanganj route will resume from August 1st after the closure of 8 months. He said construction of the double line on this route will start again within a short time. The Railways Minister disclosed this after visiting the works of the Dhaka-Narayanganj double line project in Narayanganj, Chashara. He said the Ministry of Railways will inaugurate the rail communication from Dhaka to Bhanga in August next through Podda Bridge. Podda Bridge Project Director Afzal Hussain and other high officials of the ministry were present. The visiting European Union Special Representative for Human Rights, Yemen Gilmore, has said his organization does not want to say anything in advance on the next parliamentary election in Bangladesh. He made the comment to journalists after his meeting with State Minister for Foreign Affairs, Mohammad Shahriar Alam, at State Guest House Podda in Dhaka today. Later, addressing the journalists, State Minister Shahriar Alam said, Bangladesh wants to take its 50 years relationship with European Union forward. The European Union (EU) welcomed Bangladesh government's initiative for the further development of human rights. The remarks came from a meeting between a delegation of the European Union led by its Special Representative for Human Rights, Yemen Gilmore, and Prime Minister's Principal Secretary, Mohammad Tawazzul Hussain Mia, at the Prime Minister's office today. Gilmore also expressed satisfaction over the Awami League government's move to amend the Digital Security Act and the country's labour law. The issue of sending EU observers ahead of the next general election was also discussed at the meeting. Prime Minister's Principal Secretary assured the EU Special Representative of providing with all cooperation in this regard. The dengue situation in the country is getting worse day by day. A press release of the Directorate General of Health Services said 16 more dengue patients died in the last 24 hours. Of them, 14 were in Dhaka and 2 were outside Dhaka. 2,418 dengue patients were admitted to different hospitals across the country during the last 24 hours. Among them, 1,162 dengue patients were hospitalized in Dhaka city and 1,256 patients outside Dhaka. Meanwhile, no patient died of coronavirus in the last 24 hours. The country reported 83 COVID-19 positive cases as 1,803 tested in the last 24 hours. Corona infection rate was reported at 4.60%. Now, international news. Russia has launched its 6th air attack this month on Kyiv, but Ukraine says all incoming drones were shot down and no damage or casualties were reported. Russian air defenses suppressed an attack on Moscow by 2 Ukrainian drones, with officials accusing Kyiv of launching a terrorist attack. The US says it doesn't support attacks inside Russia as a general matter after being asked about the attack on Moscow. Meanwhile, the Ukrainian military has reported making small advances against Russian forces in parts of southern Ukraine and south of Bakhmut in the east. In a counter-offensive launched early last month, Kyiv is trying to drive the Russian forces back in eastern Ukraine and to advance towards the southern coast to sever a land bridge between Russia and the Russian-occupied Crimea. A summit between Russia and Africa will take place in St. Petersburg on July 27 through 29. This summit will discuss Moscow's grain and fertilizers exports. Oleg Ozerov, ambassador at large at the Foreign Ministry, told the Russian RIA News agency. The creation of logistics corridors, hubs not only for food and fertilizers, but also for any other products that the Russian Federation produces. This will be one of the topics of discussion, Ozerov told RIA. It seems to me that the idea of such
corridors and the creation of grain hubs is promising and feasible. Last week, Russia withdrew from the Black Sea grain deal that ensured the safe export of Ukrainian grains, saying conditions for its extension had been ignored. North Korea is planning a grand Korean War armistice anniversary celebration this week that will be attended by Chinese diplomats, the first known foreign visitors since Pyongyang's 2020 pandemic border closure. State media said that Pyongyang will mark 70 years since the signing of the armistice, known as Victory Day in the North, in a grand manner that will go down in history. North Korea is expected to hold a large-scale military parade and other events this week to mark the anniversary, with satellite images indicating that soldiers and civilians have been training for the parade for months. Meanwhile, Taiwan has cancelled parts of its largest military drills as it braces for what could be the strongest typhoon to hit the island in 4 years. The annual Hankwang drills that began on Monday test Taiwan's defenses in case of any attack from China. It is unclear if the rest of the 5-day-long exercise will be disrupted. Thousands of people have been evacuated from the Greek island of Rhodes and Corfu as Prime Minister Kyriakos Mitsotakis declared that the Mediterranean nation was at war with wildfires raging across the country. On the resort island of Rhodes, one of Greece's leading holiday destinations, the flames remained out of control for a 7th day, forcing hundreds of people to flee their homes and hotels, according to a fire brigade spokesperson. The latest evacuations were ordered after 19,000 people, mostly tourists, were moved in buses and boats over the weekend out of the path of the fire that reached several coastal areas from nearby mountains. It was the country's biggest evacuation effort in recent years. Meanwhile, more than 30 people have been killed in wildfires that are raging across Algeria. Those killed include 10 soldiers who are trying to get the flames under control in the face of high winds and scorching summer temperatures, government ministries said on Monday. At least 1,500 people were evacuated. Wildfires, some spread by strong winds, moved across forests and agricultural areas in 16 regions, causing 97 blazes in the North African country. The largest and deadliest fires ravaged parts of Béjaïa and Jijel in the Kabylie region east of Algiers and Bouaira, about 100 kilometers southeast of the capital Algiers, the Interior Ministry said. Now some other international news in brief. The UN's atomic watchdog said it saw anti-personnel mines at the site of Ukraine's Zaporizhzhia nuclear power plant, which is occupied by Russian forces. Three Palestinians have been shot dead by the Israeli military in the northern occupied West Bank, the latest deaths in a surge of violence in the territory since early last year. The death toll from a building collapse in Cameroon's business hub Douala rose to 37 as neighbors recalled the structure's failings and cracks, fearing from bodies lie under the ruins. Indian police say they have arrested 74 Rohingya refugees for living illegally in the northern state of Uttar Pradesh in a move activists condemned as an arbitrary crackdown on people fleeing violence. A volcanic eruption near Litli Hrutur in southwestern Iceland saw fissures open up in the earth and the creation of a new baby volcano on the afternoon of 10th July. The earth cracked open and began to spew molten lava high into the air, accompanied by plumes of gas.
And now weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said light to moderate rain or thunder showers accompanied by temporary gusty wind is likely to occur at many places over Mymensingh and Sylhet divisions, at a few places over Rangpur, Dhaka, Khulna, Borishal and Chattogram divisions, and at 1 or 2 places over Rajshahi division, with moderately heavy falls at places over the country. Day temperature may fall slightly and night temperature may remain nearly unchanged over the country, said the Met Office. And now sports news. Pakistan took a 12-run lead in the first innings against Sri Lanka after a rain-interrupted second day of the second test in Colombo. Only 10 overs were played due to rain today. Started today's batting with the overnight score of 145 for 2. Pakistan were at 178 without losing any more wicket when the play was stopped due to rain. Sri Lanka were bowled out for just 166 runs in their first innings. Pakistan is leading the two-match series 1-0. To end the bulletin, headlines once again. Awami League ensures voting rights of people in Bangladesh, says Prime Minister Sheikh Hasina at Regional Envoys Conference in Rome. Prime Minister holds bilateral meeting with her Italian counterpart Giorgia Meloni to memorandums of cultural exchange. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chowdhury inaugurates National Fisheries Week and urges to increase fish production by utilizing advanced technology. Awami League to kick off electoral mission in September-October under Sheikh Hasina's leadership, says Obaidul Qadir. No crisis in country, rather crisis deepening inside BNP, says Information Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Dhaka-Narayanganj train service to resume from August 1st. Russia launches air attack on Kyiv in response to Ukraine's attack on Moscow. And Pakistan take 12-run lead over Sri Lanka at stumps in rain-interrupted second day of second test in Colombo. And here we end the news. Thank you for being with us. Khuda Hafiz.